So sa mga nag-comment, suggestions, basta kay madunggan lang ang boses, best. Unya, makasabot mo sa mong ipangsulti. Unya, maklaro gamay, maklaro ang kanang ipangsulat mo na wala mag-comment na itong lagi kayo, sir. Ako sa ito matubes. Ayun, namin mag-comment ko na itong ko. Sige na lang. Balag mo lang kung anino, guys. Basta makasabot mo sa anino. Wala na. Hindi ko lang palang mag-bless. Naganahan ako. So, let's start our lesson for today. We have the partnership liquidation. So, nasa tayo example din. Mag-permiti ko na ginabalik natin example din. Pero i-ignore sa nato may nga example. So, kung sa mga partnership liquidation. Partnership liquidation is winding up of business affairs. So, sa'yo meaning ng winding up of business affairs. Una, mag-finalize na of business transactions ang partnership kay muundang na. Ang ikaduha, selling or realization. Ano man ta sa accounting? Ang realization meaning process of selling. Realization process of selling. Munang pag may yung kadali sa accounting, I realize, that means I sold. Pag normal na tao, I realize. Dahil ang meaning sa I realize nila, di ba? So, selling or realization of non-cash assets. So, kining ikaduha, pinaka-importante na part kay nga naman, ang pinaka-problema sa partnership liquidation, may nari magulit siya, after this two, the assets will be zero, the liabilities of the partnership will also be zero, and the capital will also be zero. Mauna akong isulti itong partnership dissolution, the partnership liquidation, mag-stop na gyud ang partnership. Like A is zero, L is zero, capital is zero. Now, the problem nga nung importante ning ikaduha, it's because ang other assets, other than cash, like for example, property, plant, and equipment, gabi kalisod man na tunga-tungaon. Kay ang problem diri sa partnership liquidation, isa ra. Pila may madawat ng mga partners. Pag ipangbaligya na ang mga non-cash assets, unya magtunga-tunga na silang kwarta. Ano ko? The problem diri sa partnership liquidation, how much man ang makuha ng mga partners after realization of non-cash assets. Unya na-convert na tanan into cash. Pilay ilaha. Partner A, partner B, or partner C. Okay? So, mo lang partnership liquidation. Now, balik. Sige, tapos na ito sa concept sa partnership liquidation. Nabalik na dapat pag buubo, ilayo. Pag di ubog, iduol mo naman ang microphone. Sige. Kumana ta sa concept ng partnership liquidation, guys. Let's have the illustrative problem diri. So, malagi hapon ang atong mga characters like sa una, nato na video sa partnership dissolution. We have Ted, we have Robin, and we have Barney. And this time, they decided to liquidate their partnership. And their financial statements before liquidation is, na sila cash, 115. Accounts receivable. So this is an accounts receivable from third parties. So nasa mga customers na wala pa namayad. Wala na accounts receivable, 425,000. And we have receivable from Robin. So, as you can see, si Robin is isa ka partner. Ano ka na receivable from Robin diri as a partnership?
Oto na ko, dili ikaw ang partnership dili ikaw ang personal na, dili ka dapat mo assume sa shoes ng mga partners na personal, like dili ikaw si Robin, dili ikaw si Ted, dili ikaw si Barney. Instead, you are the partnership. So meaning si Robin nangutang sa partnership, nang nagbutang si partnership, na ako'y receivable from Robin, 210,000. Nagets ba? Now, aside from those, we have merchandise inventory, 600,000. We have machinery and equipment, 3 million. Plant, 8 million. And land, 4 million. For a total assets of 16,350,000. Na-asset sila liabilities to third parties, 5,350,000. Malamang nangutang ang partnership sa bangko, for example, or other financial institution, so nakautang sila 5,350,000. Unya, na ay payable to Ted, which is another partner na po. Ngano kang na liability si partnership? Kini, si partnership na nangutang kang Ted. So, na payable to Ted, 1 million. So, after those things, we have their capital balances and their profit and loss ratios. So, si Ted, na 50% P&L ratio, 4.7 ang iyang capital. Si Robin has 30% P&L ratio, nasa capital na 3 million. And si Barney, 20%, 2.3 million. So, mga ilang financial statements. So, mag-liquidate na sila. Siguro nag-away sila, or muundang na sila, or mag-iya-iya na sila, kaya naka-learn na sila na dapat mag-isa-isa na yun, because one of the disadvantages ng partnership is that permite mag-away-away na. So, kitahin, nag-away-away sila, bisa gina nila kadako ilang business, nangundang sila. So, what they did, ang cash 115 naman, na ang maning uban, kinahanglan pa niya i-convert into cash para ilang tunga-tungaan. So what happened? Number one, he collect ang overall AR. Pilay AR, 425. But what was collected is only 350,000. Another is that the merchandise inventory in the books, meaning all merchandise inventory, 600,000, were realized for 620,000. So, medyo naka-gain ta din as a partnership, 600 na, 620 na baligya. We have the cost of realization because of this. Cost of realization or liquidation cost happens here pag na-liquidation. Kaya di ba pag liquidation, you're going to sell. Yan na ba yung mga selling cost? Tama ba? Sir, ang receivable, i-sell ba din na? Pwede man i-sell ang accounts receivable. Pwede po, kolektahon na lang. Kaya pag mag-collect ka na po yung collection cost. Tama ba? So, cost of realization na siya. Sometimes it's called liquidation expenses or liquidation costs. Pila daw? 50,000 because of this particular transaction, the collection of the overall AR and the selling of the merchandise inventory. Now, number 2, medyo mahal ning number 2. The machinery and equipment were sold for 2,950,000. The cost of realization is 28,000 na noon. So, the machinery and equipment na book value na 3 million, it was sold for 2,950. Not bad. May loss na 50, but it's not so big. And we have plant, 8 million. It was sold for 8,100,000. So, gain siya. Pero may liquidation cost na 65,000. And lastly, we have the land, 4 million. Tapos, nabaligya for 4.2 million. Pero na liquidation expense na 100,000. Assumption number 1. Dok, laro ka, Dok. Assumption number 1. Nabaligya ni kaagad silang tanan, kini-gani, na-realize tanan in one particular day. Na isa sa kabayer na willing mo palitan ni tanan. Ipalit po niya ang AR, merchandise inventory, machinery and equipment, plant at land. Ipalit niya ang AR, meaning siya na mo yung mangolekta sa mga customers na wala ng bayad. So the technical term for that is i-factor na ang accounts receivable na i-buyer. Tama ba? Yes. Now, kung sa may tawag ana,
The technical na tawag anang isa na kadigbaligya tanan is lump sum liquidation. So what we're going to talk about sa part 1 aning lesson is the lump sum liquidation. And since you already know ning ato ang illustrative problem, pwede na ta mag-solve. So, saan sa pag-solve? Pwede naman ni i-reason na. Kiniraan dili. So, pag mag-solve mo guys, inani sa ang assets, isa-isa hagyod. Cash, we have AR, we have receivable from Robin. Bao ni siya ang twist guys. Kining receivable from Robin, kay si Robin may nangutang ano eh. Instead na imo nang i-consider as asset ni partnership, imo nang i-consider sa iyang capital. So, di ba, ang meaning ining na-capital si Robin ng 3 million, that means si partnership na-utang sa iya 3 million. Tama? Pero nang utang man sa 210 from the partnership, it's better na imunang inet diri sa 3 million. So, 3 million, bayro nun ni partnership, minus bayro nun ni Robin sa partnership na 210, pila man? 2,790. Later na. So, meaning, di na mo i-appeal diri sa assets. So, pag magsulat ka, you have the cash at 115,000. You have the AR of 425,000. And wala na si receivable from Robin, kay net na sa capital. You have the merchandise inventory of 600,000. You have the machinery and equipment, 3 million. You have the plant, 8 million. You have land, of course, 4 million. So, mao na ang imuhang assets, pati po ng liabilities. Imo na ng isa-isa to third parties. Basta third na lang ito ibutang para matipid ang space. So we have 5,350. Now, na po'y payable to Ted. Instead of recognizing that as a liability of the partnership, diri liability to third parties na kanang imong ibutang sa liabilities. Ihatag na lang na kang Ted kanang 1 million, ibutang na lang sabna siyang 4.7. Kaya ang capital, di ba, ang meaning sa capital again, na yung utang si partnership, kaya nagbubo si Ted ng capital, tapos nagka-income siguro mo na nidako 4.7. Plus, nagpautang siya sa partnership of 1 million, instead na 4.7 eh. 5 million na lang na, instead of recognizing that as a liability, para din na ka maglaban pag mag-solve. Na-gets? Okay. So, ang third party given na liability is 5,350. Tapos ipamutang na dayon si Ted. Pinatong kang Ted. Instead na 4.7, 5,700,000 na siya. And then, ang iyahang profit and loss ratio is 50%. And si Robin na ay 30%. And, pila ka naging kang Robin? 2,790,000. And na si Barney. Si Barney, 20% ng iyahang P&L ratio. And we have 2,300,000. So, ganun inana mo na, sir. Makita na ninyo lang kung saan naka-importante. Inanay mahitabo. Number 1, na-collect ang overall AR. So, nawala ng AR. Pila man? 425. Tama ba? Now, the cash na i-add to sa partnership is 350,000 only. So, there is a debit cash of 350, but the credit is 425. That means kulang ang debit. Alkansi sila, dili. Alkansi, no? Pila man ang alkansi? 75. 75. That 75,000 shall be divided nila. Yes. Yes. So, 75,000 times 50%, 37,500. 37,500.
Ilan ang tumaan? And, si Robin, 30% ang iya sa 75,000 na loss. 22.5. Ha? 22,500. 22,500. And then, 15. kang Barney, 15? Oh. O, inana na siya guys. So, balance na siya karon. Ano man? Credit ni. Debit ni. Debit man po ding mga losses, di ba? So, 425,000 na tanan. Bisag inyo pang i-check. Nagets ba? So, inanakon ninyo pag-process siya guys. Now, next is the merchandise inventory. The merchandise inventory in the books were realized for 620,000. So, meaning na, nakakwanta ta. Pila man? 620,000 as the partnership. Kundi ang nawala sa ato is 600 na. Tama ba? Karon, naanatay gain. Tama ba? Ay gain. Tama ba? 620 minus 600. 20,000 ang atong gain, guys. And atong ning tunga-tungaon sa ilaha. 50% of that is 10. Tama ba? And 30% is, I don't know. Bilang? 6? Oh. 6,000 and 4,000. So, ilan siya, guys? Now, sir, kung saan man yung liquidation cost or cost of realization na 50,000, supposedly, that is considered as an expense. Nya expense or loss, pareho man, tama ba? Pareho tanak na pagkatunga-tungaan eh. Tama man, girl, inaningon siya. So, meaning pag na liquidation expense na 50,000, may inusan ang cash, di ba? Tama? Tapos tunga-tungaan nila. Pero, sa ako, para madali ang inyong buhay, guys, kining cost of realization, unya na lang i-combine na lang sa cost of realization sa uban po. Diba na 50 din ang cost of realization, na po'y 28 na sad, na po'y 65 na sad, and na po'y 100. Kapoy, sige kag isa-isa ng pag-distribute, tama ba? Tapos, the more chances pag yun, na mamali na noon ka, tama ba? So before you answer any long problems, guys, you read it muna na makasabot sa problem, as well as you read also the questions pag long problem. Para kabalo ka, asa imong direction. Diba, pag nag-solve ka niya, wala dito gi-require, di na sayang lang imong oras, tama? So, as you can see here, that's one of, what do we call that? Wise na pag-answer. Isa mo na lang kuning mga liquidation cost para mas dali, tama? So, ato sa ning skip ng mga cost of realization, ha? Next, number 2, the machinery and equipment were sold for 2,950,000. So, na-cash, 2,950. And the machinery na nawala is 3 million. Tama? So, 2,950 loss. Tama? So, ang loss, kung atumaan na po, you have 25,000. 15,000. Next. 10. Tama? 10. Nanay pong rebelya sa silingan. Ay, bino. Tapang. So, walang sa machinery and equipment. Again, the cost of realization, let's ignore this muna. Later na ito na silang i-combine with other liquidation costs. And we have plant. The plant has a book value or sa records, it's 8 million. And it was sold for 8,1. So, nawala ni. Pero nakakwarta ka, pilaman? 8,1. 8,1. So, na-gain, tama ba? So, the gain is 100,000. So, meaning, magbutang ka rin 50, magbutang ka rin 30, tama ba? Magbutang ka o 20. So, that's for your plan. Liquidation cost of 65,000, ato sang ignore. And then, we have land. So, sa land, it was sold for 4.2. Again, nanaputay gain, guys. Kaya nga naman, cash 4.2. And then, the land is only 4 million ang nawala sa ito. So, na-gain 250,000.
And that 200,000, ito yung panghatag 100, di ba? 60, 40. 40. Wow. Kadali ka no? Now, let's go to the liquidation cost. So, how much is the liquidation cost magtanan? 15, 243. 28, 65, 100. and 100. 243 bes. 243? Oo. So, mo nang gibayaran tanan, cost na sa pagbaligya. Maaaring ang gibayaran na na commission, kay basig nagpatabang ka o baligya ba sa uban, kay nanabaya pag magbaligya, para dali makahanap o buyer, tama ba? So, i-minus po nato ang 243 sa ila. Again, that is an expense. So, meaning that should be divided according to the profit and loss ratios. So, sa 243, pila man ang 1 to 1.5. 1 to 1? 1. Oo. 500. Tapos, 72.9. 72,900. 900. Sila dun eh? Oo. Yes. Next, 48,600. 48,600. Now, after all of this, ato sa totalon guys, para makabalutag, pilay mga take-home pay ang ato ang mga owners. Pero before that, remember always that on the process of liquidation, di lang yun sa liquidation, ang atuwag yung accounting equation is A is equal to L plus C. Kay ang assets, ang pinakaunang nga naagyo yung claim ana are the third party creditors. Di ko na pwede mahimong A is equal to C plus L. Although sa engineering pwede na sa to, dili na pwede guys. Unang yun si third party creditors before the owners, the partners, kung sa corporation shareholders or sole proprietorship pag ikaw na isa. Okay? So bayaran na to. Pila man? 5,350. So no need to say na if ever there is a problem na ang imong cash after all na nimo na nababaligya, wag yapong kaabot og 5,350,000, like for example 5 million ra. Na wala na yung madawat si Ted, si Robin o si Barney. Tama ba? Because the assets or the cash after na nabaligyan ng tanan, wag yapong kaabot sa 5,350. Tama ba? Sir, saan man to? Alkansi man ang mga third-party creditors. Kaya ang utang, 5,350. Ang asset na nabayaran ni partnership, 5 million ra. So, alkansi silang 350, sir. Kukudon ang mga partners. Kinsa sa the partners, kanang ginatawag natong general partners. Kaya pag di kabayad si partnership, sila mo ikukudon sa ilang personal assets. Provided, dili sila insolvent. Nagets ba? What do you mean, sir? Example, wa ni kaabot pangbayad sa third-party creditors. 5 million na eh, 5,350 na eh. So, kulang 350, tama ba? Now, si Ted, kintahay ang general partner. So, ang third-party creditors, bukudon si Ted. Samantalang si Robin o si Barney, limited partners na. So, meaning, they are only liable up to their investments. Tama ba? Di na magukod nilang personal assets. Tama ba? So, bukudon si Ted. Hamay mong asset, Ted. Ana. So, hanapon ang personal assets ni Ted. The problem is, as a third-party creditor sa partnership, last priority ka. So, meaning, if na-asset si Ted na 10 million personal, pero nasa utang, guys, na 9,999,999 piso na ang makuha nimo guys as third party creditor. Kay last priority ka ni Ted. Una ni Ted ang iyang personal creditors. Did you get it? So mo na yung concept ni General and limited partners. Si General, magukod yun. Did you get it? Very good. So, ato yung naistoryahan, understand na. Grabe ni ka-detailed ka rin kaysa itong last. Sige na. So, abot maginig 5,350. Kung tanawin mo na, pag galing 8.1, so meaning,
Minusan ni nato 5,350,000 kay bayaran nato ni. So, how much is the cash na nabili? Dili na ko muna. Kamu dili na ko kay zero. Dali na. 1609 to. 16092 guys. Ha? 16092. O, to. 10,742 daw. Sige. Kaya mo Ay, yun oh, siya. 10742 din. Pag sure ba? Oo, 10742 guys. O, 10,742. O, tanawasan na dili si mga kuha na, si Ted, si Robin, o si Barney. 5,700 minus 37,500 lang. Kini 5.7 ni dako niya. Plus 10,000 minus 25,000 plus 50,000 plus 100,000 minus 121,500. So kiniraan dako kini mga uban, mga ginagmay thousands na lang. Five, six, seven, six. 5,676,000, tama? Yes. Robin, 2,790 minus 22,500 na plus 6,000 minus 15,000 plus 90, 30, ug 60 minus 72,900. How much is 2775, 600. 2,775, 600? And the other one, si Barney, 2,300,000 minus 15,000 plus 4,000 minus 10,000 plus 20,000 plus 40,000 minus 48,600. 290, 400. 290, 400. Now, ato na lang ipanghatag sa ilaha. So, kung pakutanong ka, pila'y makuha ni Ted, pwede kini na imong ipang-answer. So, ato lang ipanghatag ni sa ilaha. Minus 5,676 minus 2,775 600 minus 2,290 400. Tapos, muna i-minus na din eh. Tanaw na mo kung ma-zero yun. 5,676 2,775 600 and 2,290 400. Is it? Zero? Zero na tanan. Liquidated na ang buong partnership. So muna yung part 1. Again, ang tawagan na is lump sum liquidation. So the next part will be up next.